السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. اسعدتم مساء الأخوة والأخوات المشاركين الكرام. برعاية السيد رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور عبد الباسط محسن عيال المحترم، وبإشراف عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عامر زغير محيسن المحترم، تقيم كلية القانون جامعة ميسان وبالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة اوتارا الماليزية الندوة العلمية الدولية الافتراضية والموسومة جائحة كورونا وانعكاساتها القانونية على المجتمع. وسيكون المحاضرون فيها كل من الأستاذ الدكتور زين الأمين من جامعة اوتارا، والأستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري من جامعة ميسان، والأستاذ الدكتور عمار دعير طالع من جامعة ميسان أيضا. فأهلا وسهلا بالمشاركين الكرام. Under the auspices of the President of University of Misan, Prof. Dr. الباسط محسن عيال, and the supervision of the Dean of the Law College of Law, Prof. Dr. عامر زغير محيسن, the College of Law, University of Misan, in cooperation with the College of Law, University of Utara, Malaysia, will hold the International Scientific Seminar Symposium under the title Coronavirus Pandemic and its Legal Implications for Society. So now with the first presenter, with the Prof. Dr. Zain Al-Amin Ayub. Please, Doctor, you can start. Dr. Zainal, listen to me. Dr. Zainal, you can start. Okay. Yes, Doctor. Please start. Okay. Okay, thank you very much, Dr. Salman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To the Dean, College of Law, Dr. Amir. How are you, Doctor? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور عامر زغير محيسن عميد كلية القانون، كيف الحال؟ Yes, Dr. Zainal, continue. And to my fellow panel, Dr. Hasnain, and Dr. Ammar, and to all the participants. I can see there are 23 participants now in this seminar. وأيضا سلامي إلى كل من الأستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري والمدرس المساعد عمار دعير طالح وكل المشاركين في هذه الندوة العلمية الدولية. فأهلا وسهلا بالحضور الكرام. First of all, I would like to say thank you for inviting me to give my views on legal impact on society due to COVID-19 pandemic in Malaysia. بداية أنا أحب أوجه الشكر على الدعوة التي توجهت لي من قبل عمادة كلية القانون على المشاركة في هذه الندوة العلمية الدولية والتي تخص جائحة كورونا. So let me start now with my presentation. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Thanks again, and can we move to the next slide, please? Okay, today I'm going to give a very brief
legal position in Malaysia, is I'm given only 20 minutes to talk. So I have the introduction part, the legal impact, the second part, and also what is the Malaysian legal response, and lastly the conclusion and the way forward. اليوم راح أوضح بشكل مختصر عن الجوانب القانونية في جائحة كورونا، لأن الوقت المخصص لي هي 20 دقيقة وسوف أبدأ بالمقدمة ومن ثم التأثير القانوني على المجتمع ومن ثم الاستجابة القانونية الماليزية وأخيرا الخاتمة مع المضي قدما. Okay, to the next slide. If you look into this world position on coronavirus until 6th of May 2020, there are 3.5 million. إذا أمكن النظر إلى هذا الاستاتستيك الإحصائيات التي تقدر حول العالم وتاريخ تحديث هذه الإحصائيات في تاريخ 6/5/2020. We can see that the confirmed cases around the world is around 3.5 million, with the death about 245,000 and involving 215 countries. This is not a small matter. This is a very serious matter. إذا يمكن النظر إلى الحالات المؤكدة للإصابة حول العالم وتقدر ب 3,557,235 شخص، والحالات المؤكدة حول العالم تقدر ب 245,150 شخص للأسف قد توفوا. So I'm not going to talk about Iraq because I know my friends will give what is happening in Iraq. But let's go to the next slide. What is happening in Malaysia? أنا ما أتحدث عن الواقع العراقي، سوف أترك هذا الموضوع لزملائي المشاركين. سأتطرق إلى الواقع الماليزي كما موضح في أدناه. If you look in Malaysia, it starts in Malaysia, the COVID-19 starts somewhere in February 2020. إذا يمكن النظر إلى المخطط البياني تجد أن جائحة كورونا قد بدأت في ماليزيا في الشهر الثاني يوم 22/2. Okay, and if you look at the statistic over there, we start do the Malaysia the movement control order starting from 18th of March until now. وبدأ التحكم والسيطرة من قبل السلطات الماليزية، وبدأت احتساب حالات الإصابة من قبل وزارة الصحة الماليزية بداية 18/3/2020. And what we want to do is to flatten the curve so that it doesn't go up, but to flatten the curve. فتحاول السلطات الماليزية أن تبذل قصارى جهودها عدم ارتفاع الحالات نحو الأعلى، تحاول أن تسيطر على هذه الإصابات أو الحالات. Okay. So let's go to the next slide. If you look into the next slide, this is up to 6th of May, 3 days ago. So the number of cases, it was 1,619, but the total cases is 6,428. The 1,619 is the active one, or are still in the hospital under treatment. عند النظر إلى حالات جائحة كورونا في ماليزيا قبل 3 أيام، أي بتاريخ 6/5/2020، كانت هذه حالات الإصابة تقدر ب 45 إصابة. ترتفع الإصابات الغير متعافية حتى الآن 1619 إصابة غير متماثلة للشفاء، وحالات الشفاء هي 135 حالة في هذا اليوم. لترتفع حالات الشفاء إلى 4702 متماثلة للشفاء، وللأسف حالة وفاة واحدة في يوم 6/5، لترتفع حالات الوفاة إلى 107 حالة وفاة، لتصل جميع الحالات في عموم البلاد حتى يوم 6/5/2020 6428 حالة. So if you look into this before that,
again, not yet. Back to the previous slide. 73% of the patient recovered. 73%. Only 1.6% death. So this is very good according to the WHO standard. إذا تنظر إلى نسب حالات التعافي هي 73.15%، لكن إذا نظرت إلى نسبة حالات الوفاة للأسف هي 1.66%، وهذه هي نسبة جيدة قياساً إلى مستوى العالم. Okay, next. Looking at the next slide, we can see, because the seminar, the theme of the seminar is the impact, legal impact on society. So if you look into the impact of the society, basically when we introduce the movement control order, or MCO, there are 4 fundamental rights that has been controlled. There is right to life, because this about right for people to go to work, to earn a living. That is the first one. عند النظر في هذه المقطع الذي يتحدث عن جائحة كورونا وتأثيراتها القانونية على المجتمع، نجدها في عدة حالات وفي عدة أمور تتعلق بالحقوق والحريات. في بادئ الحق كان هنالك تأثير لهذه الجائحة على الحق في الحياة، وأيضا الحق في العيش، وحرية الحركة وتقييد الحركة، وحرية التعبير، ومشاركة الأخبار، وحرية الدين، وصلاة الجماعة. Yeah, but in the next one, I know that you have translated all of it. I just stuck with number 1, but it's okay. So why is it? We go to the next slide. So if you look into this, when COVID-19 declared as pandemic by the World Health Organization, Malaysia already have a statute or a law in place to govern this situation, but it has never been used before. It is not a very serious one, but this one, the law that we already have, been used to control the pandemic. We already have it since 1988. The law is Prevention and Control of Infectious Disease Act 1988. عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا ووجودها في دول العالم ومنها ماليزيا، كان هنالك قانونا مشرع بالفعل، وهذا القانون قد وضع في سنة 1988. اسم هذا القانون هو قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، رقم 342. Under this law, we introduced the Movement Control Order. Under the Prevention of Control Infectious Disease Act 1988, we introduced MCO, Movement Control Order, and we look into MCO now. ثم أصدرت السلطات الاتحادية الماليزية كنترول أو تحكم، مثل ما نقول عليها تدابير لمكافحة الأمراض المعدية في جميع أنحاء الولايات الماليزية. If we look into this law, we have section 10, where people have to notify if there any person got the disease. Under section 11, okay. Yes, Doctor, continue. Yes, start with section 10 first. Okay. عند النظر إلى قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، عند التطرق إلى القسم العاشر من الجزء الرابع من هذا القانون، يتضمن شرط اختار الأمراض المعدية. And under section 11, this is the most important section, where we declare the area to become either green zone or yellow zone or red zone. You know, the red zone is the most dangerous area. So under this section, we zone the area according to the color. القسم الحادي عشر من هذا القانون، هذه النقطة مهمة جدا في هذا القانون، قد وضحت لنا وميزت لنا عن المناطق. البعض منعتها إذا كانت هذه المناطق محمية، والبعض منعتها باللون الأحمر إذا كانت هذه المناطق مصابة،
ويتم إعلان أن هذه المنطقة المحلية مصابة. Okay. And under section 11, 12 now, 12, the infected person cannot act to spread the disease. So that's why they have to wear the mask as well as wash their hand. عند القسم ال 12 من هذا القانون يتضمن أن الأشخاص المصابون يمنعهم القانون من عدم التصرف بطريقة يحتمل إلى أن ينتشر من خلالها عدوى المرضى، ولهذا السبب ندعو الأشخاص إلى لبس الأقنعة والماسك الكفوف. And I jump to section 17. Section 17, even to bury a dead person, only few people can come, not all, not as usual. القسم ال 17 من هذا القانون رقم 342 يتحدث للأسف في حالة حدوث حالات وفيات القانون يسمح لأشخاص محدودين الحضور لمراسيم الدفن، ليس الجميع. Okay, next. So under the law, under the Act 1988, Act number 342, so the minister, clause 2, minister may do a regulation to prescribe the details of what to do and what not to do, and what action to be taken against person who breach the law. عند التطرق إلى القسم 11 من هذا القانون رقم 342 سنة 1988 وجدنا أن الفقرة الأولى منه يسمح للوزير إذا اقتنع بوجود تفشي لأمراض معدية في أي منطقة في ماليزيا أو أي منطقة مهددة بوباء أو أي مرض معدي، يجوز له بأمر في الصحيفة الرسمية أن يعلن أن هذه المنطقة تكون منطقة محلية مصابة. Okay. If we look under the next slide. Okay. So during this time, the person, the police, the army, and also officers from the Ministry of Health are given power to enforce the law, whoever against the law. Okay. ايضا في الفقره الثالثه من نفس القسم ال 11 نجد ان ضباط الشرطه المفوضين يعطون فد احنا نسميها فد دعم للوزير او الى القضاء من ناحيه توجيه الاشخاص الذين يعيشون في منطقه مصابه وعدم انتقالهم لمنطقه اخرى، وايضا توجيه الاشخاص بالعلاج والتحصن، وايضا فيما يخص العزل والمراقبه وفقا لهذه الماده ايضا اعطت صلاحيه لضباط البوليس الشرطه. Next. And next. Next. Okay. So then we introduce under the law just now, since 18th of March until now, we call it MCO, the Movement Control Order. So if you go to the next one. Next one. Okay. So under this one, it doesn't allow people to move freely anywhere they would like. They have to stay at home. Section 3. There will be no gathering. There's no walimatul urus. There's no marriage ceremony. There's no congregational salatul Jamaah. No. Everybody just stay at home. Section 3. And only, okay, next. Oh, you can translate first. من ضمن التدابير التي اتخذتها السلطات الاتحادية الماليزية وبدأت بذلك منذ 18 من آذار سنة 2020 وحتى يومنا هذا، جملة من التدابير من أهمها القانون يضمن السيطرة على الحركات والتجمعات، وأيضا خضوع الأشخاص المصابين للفحص الصحي، وأيضا مفهوم الخدمات الأساسية، وأيضا مخالفة عدم الامتثال. Okay. And also, to go to the next slide. So people are not allowed to make any movement except to perform any official duty.
what is official duty, we can look at section 5 after this. Okay, people are only allowed to go out from their home, okay, to purchase, to buy foods, or to deliver foods. And if you want to go out, only one person from our home is allowed, not two in a car, only one person. And also you are allowed to go for healthcare, of course, to buy medicine, and any other reason which is allowed by the government only. Otherwise, you have a special permission from the police. Otherwise, you cannot go out from your house. فيما تحدثنا عنه في القسم الخامس من الفقرة السابقة، وجدنا أن السلطات المحلية قد شددت بمنع انتقال أي شخص من مكان إلى مكان آخر توجد به إصابة، ودعت الأشخاص إلى القيام بواجبهم الرسمي في داخل البيت، وأيضا فيما يخص شراء أو توريد أو حمل المواد الغذائية أو الضرورات اليومية، فقط شخص واحد يخرج لشراء هذه الحاجيات، وأيضا التماس الرعاية الصحية أو الخدمات الطبية أو أي أغراض أخرى يسمح بها فقط المدير العام. Okay. Next slide. So if you look there, clause 3, clause 2, you can see that there's no religious gathering, even mosque is closed, church is closed, temple is closed, sports place is closed, everything is closed. Okay? إذا نظرنا إلى التدابير اللي اتخذتها الحكومة الاتحادية في ماليزيا، وجدنا أن الفقرة الثانية من هذا القانون أكدت لنا على إغلاق جميع المناطق والتجمعات التي كانت مخصصة للأغراض الدينية وللأغراض الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، جميعها مغلقة. Okay, next. This is only services that are allowed to operate during this control movement order. Bank, of course, you can see there, I don't want to read it. Bank, electricity, fire, port, postal, prison, all of those are allowed to operate, but not 100%, only about 50 to 70% only. So let's say they have 100 staff, they can only use about half of the staff to work, they rotate. So this is the only services that allowed during this time. Yes, أيضا السلطات المحلية خلت فد نسب محددة للقيام بالخدمات الأساسية اللي موجودة بالسلايد، مذكورة تقريبا 22 خدمة أساسية، وأيضا أعطت صلاحية للوزير المختص بحذف أو إضافة أي خدمات أو أعمال يجدها ضرورية. فمن هذه الخدمات على سبيل المثال الأعمال المصرفية والمالية، وأيضا الكهرباء والطاقة والحريق والنقل عن طريق البر أو الماء أو الجو والتجارة الإلكترونية والاتصالات وما شابه ذلك. So for university is closed. University, school is closed. Everything is we do it online. كل شيء مغلق، المدارس مغلقة والجامعات مغلقة، كل الأعمال تتم عن طريق الإنترنت أو التعليم الإلكتروني، electronic learning. Yeah. Next. So whoever against the law, they are subject to a fine 1,000 ringgit Malaysia, about $250 US, and imprisonment to maximum of 6 months. وضع القانون أي مخالفة للإجراءات الاحترازية اللي وضعتها الحكومة الاتحادية عقوبة لهذه المخالفات. ففي الفقرة الأولى من هذا القسم شملت العقوبة غرامة لا تتجاوز 1000 رنجت، أي ما يعادل $250 أمريكي، أو الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو كليهما. So next. So if we look into this control order, next slide, please. If you look into this control order, the issue of fundamental rights and being impact to the society is about right to life, where people cannot go to work, freedom of movement, we cannot move anywhere that we like, freedom of expression, where we cannot share our views and news freely, and freedom of religion, where we cannot pray Jamaah
congregationally at the mosque. So this is all provided under the Federal Constitution of Malaysia, which allow this one, but during this period, it is limited. So is it against the law? Is it against the Constitution? عندما ننظر إلى الدستور الاتحادي الماليزي وجدنا هنالك العديد من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الدستور. إذا نظرنا إلى المادة الخامسة من الدستور نص على الحق في الحياة والحق في العيش والعمل لكسب العيش، والمادة التاسعة نصت على حرية الحركة وتقييد الحركة، والمادة العاشرة نصت على حرية التعبير ومشاركة الأخبار، والمادة الحادية عشر نصت على حرية الدين وصلاة الجماعة. فراح ننظر هل هذه الحريات وهذه الحقوق قد قيدتها قانون مكافحة الأمراض المعدية أم لا؟ Next. So the answer is no. هذا هو السؤال يتخصص ويتعلق بالقانون. Can we go to the next one? Because this has been decided in the highest court in Malaysia, is Federal Court of Malaysia, that I put it red color there, that the fundamental rights under the Federal Constitution is not absolute. It's not absolute, but qualified. That means the government can restrict the fundamental rights of the people. It is not absolute. عندما ننظر إلى بعض السوابق أو الحالات في المحاكم الماليزية وجدنا هنالك العديد من القضايا التي أخذناها على سبيل المثال لا الحصر، وذكرنا هنالك بعض المتهمين وفقا لسنة 2015 وسنة 2017. وجدنا هنالك قرارات صدرت من محكمة استئناف ماليزيا تؤكد لنا بأن هذه الحقوق والحريات بأنها ليست مطلقة ولكنها مقيدة. So now I think I'm going to nearly end of the presentation. Can we go to the next slide? If you look at the slide, during the enforcement of the Malaysian control order, movement control order, since 18th of March until 15th of April, the number of people being arrested is 15,000, nearly 15,000. And out of that, nearly 6,000 being charged in court because they breach the movement control order. So quite a number of people there. إذا نظرنا على حالات المخالفة طبقا لقانون مكافحة الأمراض المعدية وجدنا التقرير الذي بدأ منذ 18 من آذار حتى 15 من أبريل سنة 2020. وجدنا هنالك حالات اعتقال وصلت قرابة 15,000 شخص، وأيضا قد صدرت قرارات قضائية من قبل المحكمة لقرابة 6,000 شخص من الأشخاص المخالفين. So during this time, people argue that the law is against the federal constitution, the fundamental rights given by the government, but the court say there's no breach of fundamental rights. أيضا إذا نظرنا إلى أن هنالك مخالفات لقبل الأشخاص للحقوق الأساسية التي نصت عليها الدستور الماليزي وأيضا القوانين الاتحادية ذات الصلة. And to conclude and the way forward, I think عندما نصل إلى ختام هذا المحور سنجد هنالك جملة من المقترحات وهي like in Malaysia, we already have the law. Even before the pandemic, we already have the law to cover the situation. Okay, because previously we have the problem in Malaysia, we have SARS, we have bird flu issue, we have Nipah virus. So this we already have the law even before COVID-19 in Malaysia. عندما ننظر إلى الواقع الماليزي نجد أن حتى قبل وجود هذه الجائحة أن هنالك قانون يحكم العديد من الأمراض المعدية لأن ماليزيا مرت عليها بعض الأمراض كالسارس أو ما شابه ذلك. And also because we already have the comprehensive legal framework, but it is not enough. It has to be enforced efficiently and strictly.
if you can see that we enforce it very strict and efficient, that's why about 15,000 people have been arrested. So you have to be very efficient and strict to enforce the law. If you have the law but don't enforce it, there's no point to have it. فمن خلال وجود بعض القوانين، لكن هذه القوانين تحتاج إلى وضع إطار قانوني شامل لاحتواء جائحة كورونا وبعض الأمراض المعدية التي مرت بها دولة ماليزيا، فندعو إلى ذلك. And the last one, after this, even after the pandemic is over, we have to go to a new normal. The new normal means before it is not normal, but now it's normal. For example, you have to wear masks, you have to always use your hand, you have to keep your distance, social distancing. Now we have to do more conference like this conference via online rather than face-to-face. So this is the new normal that we have to practice maybe after this for a long time, 2-3 years from now. ومن خلال محورنا في هذه الندوة العلمية الدولية ندعو الناس إلى ترك البعض من حياتهم الطبيعية ما قبل جائحة كورونا والتوجه إلى ممارسة حياة طبيعية جديدة كلبس الكفوف ولبس الأقنعة وممارسة الرياضة في داخل مكانات منفردة، وأيضا القيام بورش العمل والمؤتمرات مثل ما نفعل نحن الآن عن طريق الأونلاين، والاستمرار بهذه الحياة الجديدة قد تستمر إلى من 2 إلى 3 سنوات. So I think that's all. Thank you very much for your kind attention. The Dean, Dr. Amir, and my fellow friend Ammar and Dr. Hussein, and Dr. Salman as well. Thank you very much. I open to any question at the end. Is it at the end question? Not now. After finishing all. Not now. Okay. Okay. Yes. So thank you very much. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل إلى السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عامر زغير، وإلى كل من الأخوة المشاركين في هذه الندوة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري والمدرس المساعد عمار دعير. فأهلا وسهلا بالحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله